Yo, we're down. Yeah, mko fiti. I hope you guys mko Firry kabisa. Niko Firry. Yeah, welcome to Niko Firry Tales. This is your guy MC Awesome. Na manze tumekuja hapa kuacha pia kitu moto. This is an amazing thing. Ama namna gani? Yeah, my name is Karaoke. Naweza nitafuta Karaoke and we are here for the Niko Firry podcast. So be ready for us. Be ready, we are coming and thank you for joining to this podcast. Yo manze, na najua most swali unajiuliza ni kwa nini msianze tu hiki kitu inaitwa Niko Firry. Kwanza it makes sense. Kwaje? Alafu Niko Firry Tales. Anyway, so of reason tumekuwa tukifikiria tukiangalia about the recent cases zimekuwa Shakahola ndio imetupiga boom. Hey, Pastor Ezekiel Kilifio, kuna mtu ameenda amelala kwa wenyewe, watu 100 kwa pastor. Unajiuliza hizi story. But then we sat down and reasoned. Unajua ukiangalia hakuna time tushaona mainstream media ikicover story nzuri ya church. Show me one time mainstream media shake ametuambia ni aje church imefanya hivi imesaidia msee, ama church imekusanya pesa wameenda wamesaidia wasee huko Waturkana. So question inabaki ni either church ifanye kitu ama ni mainstream media itufiki. Exactly. Hizo ndizo story tunatafuta sasa. Yeah, those are the only two options that ziko. Na ukiangalia I don't think church ifanye kitu. Mimi nadhani churches zinafanya vitu mob sana. There are so many good churches huko nje. Na inakuwa so unfair kujudge just the whole church, the whole bracket because of something small or a substrata of it. Come to think of it, because to something tuseme, there's no perfect organization. Na the fact that maybe kuna shida kwa one part or upate mse mmoja kuna shida, hakuna vile unaweza crucify wote. Ni kama vile mamoja alikuwa anatunganisha class high school. Unakaa hivi mtu mmoja akifanya makosa nyi wote mmechapwa. Kwanza noisemakers. Ulikuwa umelala. Ulikuwa umetajwa. Unashikwa nyi wote. Unajikuta umeshikwa umeenda na kuchapwa. But then the thing is I believe the church inafanya vitu mob, na ndio maana tungeanzisha hii podcast Niko Firry Tales na tupige stories hizi, because if they cannot cover for us then it's high time tuonyeshe wase that still God anafanya kazi, na bado church inafanya kazi. Come to look at it, kuna time fulani kulikuwa na drought I think last year but one, na church wakachanga pesa wakaenda kusaidia wasiko Turkana. We never saw such a thing. No. We never saw such a thing. Ukiangalia church kama Sita kuna wamenunua very huge evangelism track, kitu smart sana ya kufanya kazi ya God, but that can never be covered. Na so my question is, why is it that way? Kwa nini they're not covering the good part of the church, but they concentrate so much on this bad side, or this, let me say, I don't know how to put negative. It. Yeah, the negative side of it, of which we need to accept that church, just like any other organization, lazima kuena haitakuwa a perfect one. I don't think there's any perfect society or a society that can stand and say, you know what, sisi tuko fiti, tuko BA, hatuna ngori kabisa. No, I don't think so. Maybe nile expectations ya the society, like the church must be on the positive side. Lazima ikue, yani imezoea, lazima ifanye zile vitu mzuri. Ifanya like helping the people. Sasa imekuwa like mazoea in the society, mpaka wakifanya something sisi wengine tunaona ikiwa a normal thing, yani kitu yenye wamezoea. That's why they don't concentrate much. Juu any case itatokea the church itokea on the negative side, lazima itakuja. Hapo headlines. Siku moja pastor Nganga apatikane akikojoa kwa barabara. tutaekewa kwenye kwa social media na mainstream media. Exactly. So, maybe ni vile imeexpectiwa na kila mtu anaona maybe tunafaa kuwa on the positive side. The church is supposed to be on the positive side every time. And don't you think, okay, mimi nilikuwa nafikiria, then that means sisi tunaweza kuwa tumecontribute as waswa church, ndio tumeset such high standards to an extent that sasa wasi lazima tu expect hivyo. Like tumecreate church kwa such a perfect organization, but kirudi back to the Bible unapata hii kwa the main idea ya church ni kaosi. Hakuna vile itakosa wagonjwa, hakuna vile itakosa wase wanakuja hapa kusaidiwa, wanakuja hapa kuokoka, unaona. But then sisi tumecreate that a perfect kind of people. Juu ukienda church unapatanga ni kama ni culture, lazima kwanza udress vizuri. So wewe kama umepiga ragged ama sijui unakaaje, wewe si mtu wa church wewe. Ni kama eka tu dread. Alafu wewe ndio waambie watu umeokoka. Ati unataka kulead worship. Ati nataka kuongoza worship. Utafuzwa. Utapotea. So I think sisi ndio part to blame. We are the ones who have set such
high standards of perfection, yet the Bible yenyewe inatuambia there is no man who is perfect. And we are all walking to this perfection. The only person mwenye tunajua alikuwa perfect ilikuwa Jesus. Ndio Bible inatuambia he was no sin, he who knew no sin. I think in the book of Hebrews alikuwa anajua sin yote. So I think ni Jesus pekee tunaweza sema hivyo. Wengine wote, sisi wote ni wanadamu, we have our weaknesses, but then tumecreate ourselves, tumejiset apart kama sisi ndio the perfect organization. So ukitutaka sisi ni wazuri, ni religion yenye imeingia katikati ya watu tunaexpectiwa, yani hii standards uko umefika, na ujui hata wenye wako huko wenye wamevaa vizuri wenyewe wako na mavitu kwa roho yao, wameumia. Wenyewe ni religion ina wa control. Kwa hivyo kama religion ina wa control na wao wanaumiza hao wengine. Sasa hata mimi nikiwa na dread siwezi enda church juu najua nitaenda waanze kuniangalia vibaya, waanze kuniangalia. Ushaongelewa hata before Asha mwenyewe mmoja anakusalimia hapo kwa barabara. Ashaanza kukuambia vitu zingine. Na hii nywele yako kuna vile inaleta shida, kuna vile ikuji. So unaona sasa wanaanza umeanza kudiscriminatiwa the door. Kwa hivyo hata wewe unapiga maybe hadi mimi uko na dread lakini uko na passion in music. Maybe unataka kuimba ukwange. Hata ukiomba pale karuhusa ati nataka kuimbia hawezi itikia. Hata wewe mwenyewe esteem yako ilishavunjiwa kwa mlango huko hivyo. So unaona. So I think that's it. Alafu ukifikiria hii religion basi imetumiza sana because I was looking at one thing Haile Selassie alikuwa anaelezea, it is a quote though, is a paraphrase. Alikuwa na differentiate religion na spirituality. Akisema religion hizi zilikuwa forms of ways and human beings walikuja nazo ndio iwasaidie through spirituality. Like religion ni ka tool, but I think tumechukua religion ikuwe so important than even the real deal, which is following Christ na kuserve God. How? Unapata mse anaweza kuja church vizuri Sunday, lakini amekuja tu church because of show off. Monday ndio huyo mtu wangu hapo sherehe wewe. Tuesday sherehe, Wednesday sherehe. Ikifika Saturday anaoga vizuri, Sunday anakuja kanisa kuomba because imekuwa ni kama norm. And then funny thing, angalia even our politicians, ikifika time ya elections hujaona mzee church. Haujaona mtu kanisa kikanyaga. Lakini time elections wanakuwa wameflock church because society doesn't expect this. But then I think the whole idea about religion then mess up na the true identity of Christ and the true identity of who Christians should be. Because as Christians we should not be set in such high standards. We should show people that Christ's love, grace yake ndio ilitusave, that we are not perfect, we are just as you, we are normal human beings. Because let us be honest, even the pastors wenyewe hakuna pastor perfect. Unaona? Pia kuna weaknesses. Bado ni human being before kuwe man of God. Like ndo nasikia anaitwa man of God. So ni man before kuwe of God. Unaona? So ni grace tu ya God inawasaidia ndo wakuje waserve watu through God na Holy Spirit kuwasaidia. So we have set such very high standards, and I think this religion imeumiza sana church in terms of even kugrow audience yake. Unaona? The main idea, I was thinking, the main idea why even church started, as I was looking into it, that means it's because of Christ's love. And when Christ was simplifying the commandments, he was saying that it should be kunafaa kuwa na inaitwaje, the first commandment ni love your God with all your strength, and then the second one ni love your neighbor as you love yourself. So that means that love is what should be able to dominate in the church. I think pia tumeweka nini, tumeemphasize sana on the church more than the people. Sindio? Because hadi the church kuna time tulikuwa tunaongea tunasema the church si haikujengwa na Jesus, hata si Jesus alianzisha the church. Jesus hakuanza church. Ni the apostles. Exactly. Apostles walienda wakapata a group of people, wakawakusanisha, wakafunza, and then wakamwachia mtu mmoja wa kuwaongoza. Kwa hivyo sasa maybe tunafaa to focus on the people more than the church. So I think exactly that is the main point. Juu ukiangalia, it is in the book, I think in Acts 2:42 ndio inaelezea how the church started. Ilikuwa place watu walikuwa na meet. During that time walikuwa the Pharisees and the religious leaders na pia the political leaders at that time walikuwa against the whole idea of Christianity, and that's why wali spread rumors that wasi waliiba
mwili ya Yesu. Unaona? So idea yao haikuwa walikuwa jaribu kuimaliza. So the apostles thought it twice that tuko tunapatana pamoja, at least tukiwa pamoja tuko the same faith, tuna encourageana, tunasonga pamoja, at least nakuwa na hope bado kuna wase kama mimi na wase wananipenda vile niko. Unaona? Na tuko on the same faith. But then I think we are doing the contrary, and though we might put some not literally blame on the mainstream media, we are the ones who have set such high and unachievable standards. I think we need to go back. For my idea was we need to go back and see now how has the church grown over time, and that is why now sasa tulikuwa na hii idea ya Niko Firry Tales kuweza kuangalia now how has the church grown over time, who are some of the key people who have helped the church to grow. Like ukiangalia kama Africa, there are key men of God who have helped the church kufika hapa, men who have started major crusades, major revival meetings that have been able to bring the church to the point where it is. And I believe that to be able to correct maybe an issue that is there, you need at least to go back and see what was the original idea. Because what happens, it is not that the original idea is scrapped off. I think the original idea is just corrupted. Yeah. So ukiangalia, if you want to rectify what the church represents and what Christianity at whole represents, because you will agree with me, sahi wasee wameview church ka kitu ingine mbaya sana. Ukienda uangalia sahi comments za wasee after Shakahola tu, uangalie comments za wasee after pastor. Msee anasema mi area hadi nikai tu home basi kama hivi ndio churches ziko. Watch live. Ama ni watch tu live. Unaona? Msee anaona heri na you can't blame them. It is what is being sold to them. But then I think we have come to tell you guys that they still hope, na kuna wase bado wanafanya kazi smart hapa. Kuna wase bado wanafuata the true doctrine, and kuna wase bado wanafuata what God called them to do. Kunaweza kuwa na some few cases hapa na pale, but that is not the whole church. In fact, the church inafanya vitu smart sana, amazing. We give up as in hats off to all the churches zenye wanafuata the true doctrine, wanafanya what they're supposed to do. They are building their societies, because tusidanganyane, hadi most of us tumeenda shule za machurch, tumeenda high school. Kwani ulisomea wapi? Hospitali hapo, Saint. Ukienda Western ni friends. but you see the whole point. So that means church bado inafanya kazi smart, na itakuwa so unfair to judge, kufanya ikuwe blanket the blame on all churches na every person mwenye anapenda God. Tunafaa tuonyeshe wase bado God anafanya kazi, na though the devil is trying to sell us some little lies, tusikuwe blinded to see what we are doing good, and also we will also criticize where we are going bad, but we also need to appreciate where we are doing good. Exactly. So I think that's basically it. That's what we'll be talking about huku kwa Niko Firry Tales. So in these stories we're going to bring up those guys. Kuna watu wenye from the beginning they were generals of Africa. Those guys who brought revival meetings. Kuna watu hadi wame raise the dead. Si jokes. Nakwambia hata mimi nilikuwa ninasema jamani, unasoma hivi unashindwa kai, jamani hii ni mtu alikuwa uhai. Exactly. And there are so many, not only in Africa also. There are great stories of all over the world of how people have been able to go to such extents to do God's work. Trust me, ukiangalia the persecution inafanyika in Pakistan to Christians, man, iko beyond. Nakwambia saa zingine nakangabi naona we should appreciate the fact that Kenya tunapewa the freedom of worship, the freedom of just yani msee anaweza mka hapa nitoke hapa nje ni speaker yangu na ni worship na mtu asiniguze, man God. Personal. Exactly. No hapa crusade yako. So I think we will be telling you stories about these people and talking about amazing men of God. Testimonies also of people who have been able to experience God, to show you. Kulikuwa na story fulani tukimalizia about an atheist alikuwa anapinga hakuna God. Then akauliza mbona anapinga, akasema first of all hawezi ona God, akasema second of all hawezi feel God, so hakuna evidence that God is there. Then mse akamuuliza swali tu fulani rahisi, akamwambia kuna wind, akamwambia kuna wind, akamwambia ni aje unajua kuna wind? Unaiona? Akamwambia ioni. Unaisikia? Akamwambia naisikianga. Unaifeel? Kidogo. Afa akamwambia so what makes you know that kuna wind? Nini nafanya substantiate kuna wind? Akamwambia first of all inasongesha trees. Unaona? Second, ina lift things. Na ikikuwa so turbulent inakuwa tornado. Utaona the effect of it. Akamwambia that's the same with God. Yes, sijaona God bado. Unaona? Hakuna mse ameona God. But the fact that
the fact that nimeona God akiinua wase, the fact nimeona God akimove wase, the fact nimeona effect zake, hii ndo inaniambia kuna God. Outcomes. Na najua bado anafanya. It is the actions, and that is what brings up to faith in the long run. So guys, I think with that we want to invite you manze, kuja tutembee hii journey pamoja, tutembee tuweze kuelewa now what has the church done apart from what we have been sold. What else has the church done that is worth of appreciation? And even when it needs us to criticize, we will criticize, trust you me. We will critique where it needs be, and we will also appreciate where it needs be. But then join us in a journey, ladies and gentlemen, at Niko Firry, where we'll be running an amazing show on amazing stories of men of God. Na manze, sawa, piga subscription button hapo, share, comment manze, tuambie story. Hata kama uko na testimony, hit our DMs manze, hata ya karaoke hapo. Mimi Sam Gikundi ama MC Awesome manze, na tuweze kushare zaidi, tuweze kujua what God has been doing manze. I think that's it manze. Peace. Adios.